Olá, boa noite a todos. Essa é mais uma edição do programa Astropapo. Hoje nós temos a presença do fundador e presidente da Explore Scientific, Scott Robert. Hi, Scott. Thank you very much. Thank you. It's an honor for all of us to have your presence here. Temos aqui a Ana Catarina, mais uma vez, do Clube, o Robson, daqui presente, e o Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite. Vou passar a palavra para o Robson, para o Robson, o Gabriel e a Ana Catarina fazer os comentários iniciais e depois a gente vai passar a palavra para o Scott Roberts, ok? Vai, Robson. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Astropapo. E hoje, como nós temos o Scott Roberts, que ele é fundador e presidente da empresa, fabricante de telescópios, a Explore Scientific, e é uma das empresas mais famosas do mundo da área de astronomia. E também ele é popularizador da astronomia e defensor da divulgação científica. E hoje, contamos com a presença dele, gostaria de agradecer pela presença. E todos vocês que tiverem dúvidas ou perguntas para o Scott durante toda a transmissão, podem enviar perguntas pelo nosso chat, tanto no Facebook quanto no YouTube. E como estamos passando por um período difícil de quarentena, eu gostaria de saber, o Gabriel passar algumas informações sobre como está o quadro na nossa cidade. Passaria o país para você, Gabriel. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje nós temos divulgado aqui pela Prefeitura de Campos o boletim com 167 casos confirmados e 14 óbitos. Tem uma situação aqui relativa ao Brasil, que no dia 17 de março houve a primeira morte aí pelo coronavírus. E hoje, dia 8 de maio, a gente já está com 9.897, quase atingindo aí 10 mil mortes, né, em menos de um mês. E você, Catarina, como é que está a situação aí no Canadá? Então, boa noite. Boa noite, primeiro a todo mundo. Aqui tudo permanece fechado, permanece, na verdade, sem previsão de reabrir. Nos Estados Unidos está começando a reabrir aos poucos, ainda sob protesto da comunidade científica. Espera-se que aumente o número de casos em algumas cidades americanas em breve. E eu vi um artigo recentemente que em São Paulo parece que hoje o Covid-19 é a principal causa de morte lá. Superou todas as outras causas por acidente, por assassinato, por violência, por doenças cardiovasculares. Então, é preocupante, sim. Vamos esperar, porque parece que realmente não vai acabar tão cedo. A gente tem uma iniciativa aqui do Ministério da Saúde, eu não sei se o Robson já recebeu, ou o Marcelo, eu já recebi uma ligação aqui do número 136, que é uma ligação automática, que você vai respondendo algumas perguntas aí sobre a sua situação, e de vez em quando eles ficam te ligando e monitorando a sua situação aí, talvez para levantar dados aí sobre a pandemia. Nossa. Algum de vocês já recebeu esse tipo? Olá, gente. Olá. Faltou aqui, acho que o seu som falhou, Gabriel. O seu som falhou. We have already from the South Region of Brazil, from Valdir, mensagem que nós boa noite. Do Carlos Pérez, the South Region of Brazil also. Eponine, send greetings also. Here from my home. And my wife. Aqui do Carlos. A Silvana de Brasília, que está em Brasília, lá do Mato Grosso do Sul. Scott, thank you very much to be with us. It's a great pleasure. Um grande prazer estar com ele aqui. It's a big honor. Thank you. O Scott, como o Robson falou, presidente e fundador da Explore Scientific, uma das mais famosas empresas de telescópios do mundo. Eu vou perguntar em português a partir de agora. A
from now, Scott, I'm going to speak in Portuguese, and Ana Sure. Catarina will make the translation to English. Okay. Okay. E é uma grande honra ter a presença dele aqui. Além disso, é um divulgador de astronomia, estimula as atividades de gestão da astronomia, né? Sempre apoiando, e tem diversos projetos magníficos, né, que ele desenvolve, além dos equipamentos serem equipamentos excelentes da Express Science, conhecidos no mundo inteiro. É um grande prazer ter a presença dele. E a gente vai começar fazendo uma pergunta, pedindo a ele, né, que fale um pouco sobre o que motivou ele, né, a ter interesse pela astronomia, qual a motivação principal dele a ter interesse pela astronomia, fez ele começar a atividade nessa área. So, the first question is, like, what brought you your interest in astronomy, and what led you to want to follow a career in this field? Oh, it's, I think like many people that have made it a career, it started at a very young age. My first, one of my very first memories is seeing a bright star through my mother's screen door. And I had asked her, I just saw this light. I must have been about 3 years old. And this bright light is shining through the screen, and it's making a diffraction spike. It looks like a cross. And I thought it was beautiful. I believe now I was seeing Venus because it was so bright. And then, you know, through the years, this is the 1960s. So the United States is in a space race, and we are sending people to space and preparing to go to the moon. And in every school, every time there was a launch of a rocket, they would bring televisions into the hallway, and on the black and white televisions, we would watch the rocket launch. So, he said, então, português, desculpa. Ele disse que o interesse dele começou com muitas pessoas em uma idade muito tenra, muito jovem, e que a primeira memória que ele teve de interesse pela astronomia foi uma estrela particularmente brilhante através de uma foto de tela que tinha na casa da mãe dele. Que ele tinha mais ou menos uns 3 anos, ele acredita, e que a difração da luz, se esse é o termo correto em português, tinha um formato de cruz quando ele via através dessa tela, e que ele ficava muito maravilhado com essa luz, e hoje ele imagina que tem esse exemplos da intensidade do brilho da estrela, e que dali começou a fascinação dele com a astronomia, essa primeira memória muito marcante. E ele disse que essa época também foi em 1960, que ele era uma criança, e os Estados Unidos estava na corrida espacial. Então, estava mandando pessoas para o espaço, planejando mandar pessoas para a Lua, e que na escola traziam as televisões em preto e branco para eles verem o lançamento dos foguetes, toda vez que tinha lançamento de foguetes. Ok, Scott? Yes. In 1968, by this time, I had been following the Apollo program very closely, and I wanted a telescope so badly. I am begging my parents for a telescope, but it's still 2 years before I get my first telescope. But every chance I get, I'm thinking about telescopes. I'm looking at telescopes, and finally, for Christmas in 1970, I get my first telescope. This is just after the Apollo 11 launch and after Neil Armstrong and Buzz Aldrin land on the moon. Então, ele disse que em 1968 ele estava acompanhando a progressão das missões Apollo e ele queria um telescópio. E ele pediu para os pais que queriam um telescópio, mas levou 2 anos até ele realmente conseguir receber o seu primeiro. E durante esses anos ele estava pesquisando, tentando aprender mais sobre os telescópios que tinham disponível, e só no Natal de 1970 ele recebeu o seu primeiro telescópio dos pais. E foi um pouco antes de ocorrer a missão Apollo 11, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram na Lua.
eventually I get this telescope and I observe the moon. But my parents don't know anything about the sky. They don't know anything about constellations. And I am left to my own experience in trying to find things in the sky. Então, ele disse que usava esse telescópio para observar a Lua, mas os pais dele não tinham conhecimento da astronomia, não conheciam as constelações, então ele precisou da própria iniciativa e da própria curiosidade, própria determinação para conseguir aprender mais sobre o céu noturno. During these years, I like to take toys apart and then reassemble them. And so I had a microscope and a telescope. I took them completely apart and reassembled them many times. And I started to learn how a telescope works and how a microscope works. Ele disse que durante esses anos ele gostava de brincar, de desmontar e montar de novo os brinquedos que ele tinha em casa, e que ele tinha um microscópio e um telescópio. E ele desmontava e montava repetidas vezes o microscópio e o telescópio, e assim ele conseguiu, desde cedo, começar a aprender como que funcionava, como era o funcionamento de um telescópio. So I became very fascinated with optics. And this eventually led to a short career in photography. I became a professional photographer at age 15. And I had started to learn how to use camera lenses and how to develop film and everything at age 12. Então, ele disse que esse interesse pelo telescópio levou ele a uma carreira muito cedo de ótica. E ele começou uma carreira o interesse pela ótica. E ele começou uma carreira em fotografia quando ele tinha 15 anos. E ele começou a aprender como usar as lentes, como operar as câmeras, e a revelar os filmes quando ele tinha 12 anos de idade. At about age 20, after becoming accomplished as a photography educator and also as a professional photographer, I was reintroduced to telescopes, but now they're large telescopes for the hobbyist. Então, com 20 anos, depois de ter uma experiência como fotógrafo e como educador de fotografia, ele foi reintroduzido aos telescópios. E ele começou a usar uns telescópios maiores que eram para astrônomos amadores. Also, during these years, we are preparing, although it's still several years away, we're preparing for Halley's Comet. And I start to learn about the comet, and I start to meet professional astronomers and people and scientists at the Jet Propulsion Laboratory. Então, ele disse que, embora ainda tenha sido alguns anos antes da chegada do cometa Halley, ele começou a se preparar para observar, para aprender mais sobre o cometa. E isso ele começou a se comunicar com mais astrônomos profissionais, inclusive alguns deles do JPL, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Even though I only have a high school education and attended some college, I did have a teaching credential to teach photography and also astronomy in the state of California. And then I got very involved with astronomy clubs and doing stargazing events. Ele disse que, embora ele só tenha completado o ensino médio e tenha tido alguma experiência, mas não tenha completado a universidade, ele tem formação de educação para fotografia e astronomia no estado da Califórnia, e ele tem se envolvido muito em atividades de divulgação científica com observações do céu com telescópio. It's during this time that I realized how astronomy can change people's lives. Ele disse que foi nessa época que ele começou a perceber como que a astronomia pode mudar a vida das pessoas. And then, so I can probably start my presentation in my slides and describe more. Ele disse que agora está pronto para começar a apresentação, os slides, e descrever um pouco mais para a gente. Okay. Okay, so through my years of working in camera shops, through teaching,
and then eventually working for a telescope manufacturer called Mead Instruments. I have many adventures in astronomy. Ele diz que através dos anos, enquanto ele trabalhava em lojas de fotografia, com educação em fotografia e em uma loja de telescópio, ele começou a aprender mais sobre a indústria e o funcionamento dos telescópios. I have many adventures in to see many celestial events, many comets, some eclipses, and I meet more scientists and more astronauts. And you meet more? Okay. Então, Astronauts. Yes. Ele disse que depois disso ele começou mais aventuras para poder ver mais eventos, como cometas e eclipses, e ele começou a conhecer mais cientistas e mais astronautas. Eventually, I meet Buzz Aldrin and form a long-time friendship with him, and he described to me what it was like to really go to the moon and to walk on the moon, and all the challenges of space flight and space exploration. Ele disse que nesse processo ele conheceu o Buzz Aldrin e eles puderam manter uma amizade de muitos anos, e que nisso ele pôde ter uma descrição em primeira mão de como que foi ir à Lua, caminhar na Lua, e das dificuldades todas que acontecem por causa da exploração, durante o processo de exploração do espaço. This adventure lets me travel around the world, meeting manufacturers of telescopes. I work in Southeast Asia for 6 years manufacturing telescopes. I work in California for many years designing telescopes and camera systems for telescopes. Ele disse que esse trabalho permite ele viajar muito ao redor do mundo, conhecendo fabricantes de telescópios, que ele trabalha no sudeste da Ásia, fazendo telescópios, e na Califórnia, fazendo telescópios e equipamentos de câmera para serem usados com telescópios. My parents told me to follow my dreams and to never think about if anyone says you cannot do it, don't listen to them, and to continue to follow my dreams, to make what I know my heart wants to do, to make it happen. And I did. Sorry. Ele disse que os pais dele disseram para ele sempre seguir os seus sonhos, para não acreditar nas pessoas que podem dizer que não é possível, que há limitações demais, e continuar tentando, continuar investindo nos seus sonhos, seguindo o que seu coração diz que é certo fazer, e foi o que ele fez. What I learned is that every moment is a opportunity to explore and to make discoveries. Whether it's in your room, in your country, or when you look up at the sky. Ele diz que todo momento é uma oportunidade para se fazer uma descoberta nova, seja no seu quarto, no seu país, toda vez que você tem a oportunidade de olhar para o céu. Everyone, no matter what age, they love to explore. It is our nature. It's in our DNA to explore and to make discoveries. And go ahead. Sorry, ele disse que todos, independente da idade, têm a vontade de explorar, que todos têm no seu DNA, na sua natureza, a vontade e a determinação de explorar e conhecer mais. You can do it for the love of it, or you can do it as a profession. Você pode fazer por amor ou pode fazer por profissão. To be out under the night sky is a special moment for almost everybody. When you're out under the Milky Way light and your heart calms down and your mind calms down, you become in tune with the universe. Sair sobre o céu noturno é especial para todo mundo.
quando você está sob a Via Láctea, o seu coração se acalma, a sua mente se acalma, e você fica no mesmo tom do universo, fica em sincronia com o universo. Understanding your place in the universe and understanding how you are connected to all that the universe is maybe the most important thing to understand through astronomy. Entender o seu lugar no universo e como você está conectado em tudo que existe no universo é uma das coisas mais importantes que você pode aprender com astronomia. Astronomers are in a golden age of discovery at this time. We are understanding more about the makeup and dynamics of our solar system, of stars, of star birth, and the way the galaxies work. Disse que agora estamos numa era dourada da descoberta da astronomia para os astrônomos. Que agora a gente pode conhecer muito mais sobre o que compõe e as dinâmicas do nosso sistema solar, sobre o nascimento de estrelas novas, as dinâmicas de nascimento de novas estrelas e a composição do universo. We live in a living universe that is constantly in a state of creation and destruction, and we are made of stardust. Nós vivemos um universo vivo que está num constante estado de criação e destruição, e nós somos feitos de poeira das estrelas. It helps to understand that maybe you think that maybe your problems are large, and you think that that things are too tough for you to handle. But you have to understand that even though you are very small, and you can see the Earth compared to our sun in this slide, and then you can see the size of our sun compared to other stars in the sky. Even though we're very tiny, it is our consciousness and our imagination that's as vast as the universe. Ele disse que a gente pode pensar que nossos problemas são muito grandes e muito difíceis de serem compreendidos e resolvidos, mas quando a gente percebe o tamanho do nosso Sol no meio do universo, como é pequeno, a gente percebe que, na verdade, que nós somos, que os problemas não são tão grandes assim. E que, I'm sorry, I missed out on the last bit that you said. You're talking about... The last bit is that even though we are very tiny, that our minds and our consciousness and our imagination is as vast as the universe. Thank you very much. Ele disse que a nossa mente, a nossa consciência e a nossa imaginação ainda assim são tão vastos quanto o universo. Our sun, as you can see from this image here, is actually very tiny. And on this scale, you cannot even see the Earth. But still, we are living on this amazing planet. Scott. Yes. Presentation is not on screen. It's not on screen, huh? Yes. Okay. Yes. Now. Yes. Now. Now. Okay. Yes. You can see. Can you see? I can see. Yes. Okay. You want me to leave it in this state, or do you want me to go? Mode. Okay, we'll leave it like this. This is fine. Okay. This is fine. Okay. You can see how tiny the sun is compared to these other stars. And there are untold number of stars and untold numbers of galaxies. In fact, our own galaxy, the Milky Way, is not so large. Ele disse que nós pode ver nessa imagem como que o Sol é muito pequeno comparado com essas estrelas e existem incontáveis estrelas e incontáveis galáxias. E nessa imagem a gente pode perceber como a nossa própria galáxia, a Via Láctea, não é nem tão grande assim. And as you can see, there are
maybe trillions of galaxies, and all of the energy in all of the galaxies and all of the atoms in our bodies, it is all connected. Como você pode ver, existem talvez trilhões de galáxias e toda a energia em todas as galáxias, em todo o universo, está conectado com os átomos do nosso corpo. This image here is all the galaxies that we have so far mapped out. But this map will change in the future as we discover more. Essa imagem mostra todas as galáxias que nós, por enquanto, já conseguimos mapear, mas esse mapa vai mudar no futuro conforme nós descobrimos mais. But you might think that you need to be a professional astronomer to start to understand these concepts. But this is not true. You can start to understand these concepts just by looking up at the sky, and you can see more with a small telescope. Telescopes are your window on the universe. And this is why I love to build telescopes. Você pode pensar que você precisa ser um profissional para conseguir começar a compreender esse assunto, mas isso não é verdade. Qualquer um da sua janela de sua casa pode ver muito mais com um pequeno telescópio do que poderia com o olho nu. E é por isso que ele é apaixonado por fazer telescópios. Cada telescópio é uma pequena janela para o universo. So my passion for astronomy is understanding how we are all connected, how we are not separated in any way. Humans are still discovering how connected we are. And so galaxies in the most furthest reaches of the universe there's still some connection through energy, through light, through the elements that make up all of what we are and what we see. Ele disse que o que faz a paixão dele pela astronomia é compreender que todos estamos conectados, como não há isolamento entre nós, entre os seres humanos. Que os seres humanos ainda estão descobrindo como que o universo funciona, mas que já se sabe que em todas as galáxias, nos cantos mais remotos do universo, estão conectadas pela energia, pela luz e pelos elementos que as compõem e que nos compõem. So it is my great pleasure to show you images made with telescopes that my company has built from amateur astronomers who have devoted themselves to make beautiful images of the sky. And we'll start with the sun. This is an extremely high resolution image of the sun where you can see surface detail and atmospheric detail. The Earth, it would be just a very small dot compared to the size of the sun on the scale. Ele disse que agora é o maior prazer ele mostrar para nós a imagem dos telescópios que foram feitos pela sua empresa e imagens feitas pelos telescópios feitos pela sua empresa, todas imagens lindas feitas por astrônomos amadores do mundo inteiro. E aqui temos uma imagem linda do Sol com detalhes sobre a sua superfície, sobre a sua atmosfera, e a Terra não seria tão pequena que seria um mero pontinho nessa imagem. Our constant companion, the moon, is endlessly fascinating to observe, to see craters in sharp detail, mountain ranges, lava fields. It is an amazing object to look at with any size telescope. And we are now at the brink of where humans will colonize the moon. So it is our next home. You have to think of humans now as a space-faring species. We have astronauts in space 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. And we have our spacecraft all over the solar system. Ele disse que temos uma imagem da nossa eterna companheira, a Lua, que é infinitamente interessante e fascinante, e em detalhe muito afiado, em excelentes detalhes sobre as crateras e os mares lunares.
e é um objeto que pode ser visto em telescópios de qualquer tamanho, pode ser visto em telescópios menores, e há projetos para colonizar a Lua. Então é importante lembrar que a Lua é a nossa próxima casa. É importante pensar no ser humano como uma espécie que habita o espaço, como habitantes do espaço. Porque, afinal de contas, já temos seres humanos vivendo no espaço 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Então, é uma questão de tempo. These images, I'm going to go through them quickly, but each one is beautiful. You can see the variation of these nebulae. These are areas where stars are being born and where stars are dying in a constant process of destruction and recreation, and destruction again and recreation, making more complex stars and more complex planets around each one of these stars. Eu disse que aqui, uma coisa que eu queria mencionar, que eu tinha mencionado também, eu não tinha escrito, que nós também temos sondas em todas as regiões do sistema solar, também como nós estamos preparando para colonizar o espaço. E nessa imagem temos nebulosas, que são berçários de estrelas, temos constantemente estrelas nascendo e morrendo num ciclo eterno, criando cada vez planetas e estrelas mais complexos a cada ciclo de morte e renascimento. This image is a favorite image of mine because this is the great star cluster, the great globular cluster of Hercules, called M13. In what? M13. 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 Yes, go ahead. Ele disse que essa é a imagem preferida dele, que é um grande aglomerado da constelação de Hércules, que é o aglomerado M13. It is many thousands of light years away, and it contains 500,000 stars. Está a muitas milhares de anos-luz de distância e tem 500 milhões de estrelas. Here is the next nearest galaxy to us. Again, all of these images I'm showing you are taken with our telescopes. These are by average people. They're not scientists. This is their hobby. They love doing this. Ele disse que nessa imagem temos a galáxia mais próxima de nós. E queria lembrar que essa imagem é feita pelos nossos telescópios, que são pessoas normais, são amadores, são pessoas que têm um hobby de fazer astronomia. They share their images through social media, through email, on their websites. They love to share the experience. And in our community of amateur astronomers, we share all the knowledge that we know. Ele disse que as pessoas compartilham suas imagens nas redes sociais, por e-mail, nos seus sites, e que na nossa comunidade de astrônomos amadores as pessoas têm a vontade de compartilhar tudo que elas conseguem ver e tudo que elas aprendem. And amateur astronomers always push themselves to do better. They are in competition with professional astronomers to show the universe in vivid detail. Ele disse que os astrônomos amadores estão sempre tentando fazer melhor, porque eles estão constantemente em competição com astrônomos profissionais para conseguir fazer imagens em melhor detalhe. So this is a short story of why I'm so passionate about astronomy and why I think that it's through the realization of how we are connected and through teaching people, common people, amateur astronomy, to teach them astronomy is a gateway to more scientific literacy. So people can understand the world better through science. And I believe it creates better citizens. Ele disse que é por isso que tem sua paixão pela astronomia, para que exista essa conexão entre as pessoas, e que ele acredita que, desde que as pessoas tenham essa conexão mais forte com a astronomia, é uma forma de trazer uma alfabetização científica para o mundo, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento e respeito pela ciência.
So this is my story. Então, essa é a minha história. Mm-hmm. I think Marcello wanted to ask me some questions. I can't hear Marcello. No. Oh, Okay. Okay. Thank you very much. Wonderful. And I know that you share many lives with your equipment that you developed, and the innovation and you give to many people that are developing outreach. You are, nobody knows about this, but I know that you participate actively in outreach activities. I was with you in an event, and I That's saw right. your participation. Thank you very much. Thank you. Thank you. I think you had some questions about some of the projects that I have. Yes. Carolina, desculpa, eu falei inglês. Não sei se você pode ajudar aqui. Eu vou falar. Eu estava só falando com ele que eu participei de eventos com ele, né? Tive a oportunidade de acompanhar. E o Scott, ele participa gente das atividades de divulgação científica, além de apoiar essas atividades, né? Eu acompanhei ele no evento e ele foi pessoalmente falar com todos os astrônomos amadores que estavam no evento, mostrar os equipamentos dele, observar com os astrônomos, todos que estavam presentes. Ele faz isso com frequência. Visita várias cidades dos Estados Unidos. Então, Ana Carolina, você podia, antes da gente começar a fazer as atividades dele, é só fazer uma pergunta a ele sobre a participação dele nos eventos de astronomia, que ele tem fez como é que se chama aqueles carros grandes que as pessoas vão dentro, tem muito nos Estados Unidos, trailer, ele tem um daquele enorme, ele vai nos eventos, ele roda os Estados Unidos participando dos eventos. Né? Pode perguntar. So Marcel was asking about your work in Astronomia Outreach, and he mentioned a trailer that you have, that you go, that you travel around the United States, working on astronomy outreach and education events. And Yes. I wanted you to tell a little bit more about that. Okay. So I've long been involved in educational outreach. It was the reason why I decided to make telescope making my career. Because to see someone start to understand their place in the universe, and to see them sort of wake up, okay? They wake up, and you can see them start to really start exploring, and they start really learning. You know, they're in maybe they're seeing Mars or Saturn or the moon for the first time. Maybe it's their very first time to see through a telescope. If I can have them stay at the eyepiece long enough, or stay awake long enough at night with me as we're doing astronomy, I see there's a tipping point. At first, they're very guarded. They don't want to ask too many questions. But if I can keep them awake enough, long enough, so that their guard is dropped, okay? Their guard drops, and they're not afraid to ask what they think might be a stupid question. Actually, this is probably, at that time, is probably the most intelligent questions that they start to ask, because they're being honest and they want to know more about the universe. Então, ele disse que há muito tempo que realmente ele tem esse trabalho com educação científica, e é por isso que ele quis fazer telescópios, manufaturar telescópios como sua carreira. E isso ajuda as pessoas a compreender o seu lugar no universo, e realmente isso leva as pessoas a acordar, um processo de começar a explorar o universo, e que dá a elas a possibilidade de aprender mais sobre lugares que eles podem nunca ter visto antes, nunca podem ter visto realmente Marte ou a Lua, e que se ele consegue manter as pessoas que permaneçam por tempo suficiente com ele em telescópio,
que existe um momento de uma mudança específica que acontece no jeito da pessoa se comportar, que no começo as pessoas estão um pouco mais tímidas e estão com um pouco mais de medo de fazer perguntas, mas que depois, por um tempo suficiente, chega um momento crítico em que as pessoas abaixam a guarda. Então, deixam de lado a formalidade e o medo de fazer perguntas que parecem perguntas burras, e tem mais, realmente, dali que vem perguntas mais inteligentes que eles dizem. As pessoas estão mais honestas e têm menos medo de perguntar o que elas realmente estão pensando. So it's not my job to show them how much I know. It's not my job to show them how much experience I have. It is my job just to be a guide to let them really start exploring. Because actually using a telescope is so simple. It's very simple, and you show them how easy it is and how simple it is. And you remind them that children invented telescopes. You know, it wasn't some amazing scientist, okay? It was children playing with lenses, 450 years ago, okay? And they look at a weather vane far across the city with these two lenses that they're playing with. And the eyeglass maker realizes, oh, wow, I need to make these devices. Então, ele disse que não é o trabalho dele realmente mostrar para as pessoas o que ele já sabe, mas sim ensinar as pessoas como que elas podem explorar por si mesmas. Como que operar um telescópio, na verdade, é fácil. Como que qualquer um tem a capacidade de ir aprendendo como funciona, operar um telescópio por si só. E ele lembra que, na verdade, foram crianças que inventaram os telescópios. Não foi algum cientista no escritório, eram crianças brincando com lentes que conseguiram ver um pouco mais longe, objetos mais distantes, e que o fabricante de óculos viu as crianças brincando e pensou, eu deveria usar isso, deveria fazer isso e começar a fabricar isso na minha loja. Excellent. If I can show some more slides, I have just a couple more to show here about some of the projects that we're involved with. One of these projects that my company is involved with is working with a group of amateur scientists. They are involved in studying exoplanets, and for a modest investment of joining their astronomy club, it costs just a few dollars to join their astronomy club, you too can get involved in studying exoplanets. They have developed a technique to watch how a planet passes in front of a star, and they use the same techniques that are used by professional astronomers. Ele disse que se envolveu num grupo de amadores que faz pesquisa com exoplanetas, e que foi realmente um investimento modesto, que foram só alguns dólares que ele teve que investir para poder entrar no clube de astronomia deles, mas pela oportunidade de estudar exoplaneta com eles. Eles têm uma técnica para conseguir ver o momento de passagem de um planeta na frente de uma estrela, que é muito parecido com o que os astrônomos profissionais fazem. My company is involved also in supporting special awards for youth and for people who have given a lifetime of service to amateur astronomy. We do these awards because most of the time people get involved in the long hours and the effort that it takes to understand how to make research in astronomy. And we feel that the awards give them inspiration to continue. Ele disse que a empresa dele também está envolvida em fazer prêmios para jovens e para as pessoas que investiram sua vida inteira com astronomia amadora. E ele diz que acha que esses prêmios são necessários, são importantes, porque as pessoas investem muitas horas, muito tempo de trabalho, muito esforço para poder aprender como se faz, como se conduz pesquisa em astronomia.
e que concedendo um prêmio para eles, eles podem ter mais incentivo para continuar o seu trabalho. We also take groups of people to do special events and programs. We work closely with some of the historic observatories in the United States, such as Mount Wilson from the picture you see here. This is a group that we took to use and to learn about the historic 100-inch telescope that was used by Edwin Hubble to discover that the universe contained many galaxies. Ele disse que também a empresa dele participa também leva grupos de pessoas para eventos, programas especiais, e que eles têm visitado vários observatórios históricos nos Estados Unidos, como, por exemplo, esse da foto, que é o Observatório de Monte Wilson, e que ele conseguiu levar as pessoas para usarem e aprender mais sobre esse telescópio de 100 polegadas, que foi usado pelo Edwin Hubble para descobrir que existiam mais galáxias, muitas galáxias no universo além da nossa. Some of the other projects that we're involved with also involve making donations to clubs and to individuals who are deserving of donations to help further their education with the intention that they also will teach others in the future. And so we have started a program called the Explore Alliance. It involves also mentors and teachers and scientists who are the ambassadors of the Explore Alliance, and Marcelo Souza is one of these ambassadors. Ele disse que também faz doações para clubes e pessoas merecedoras dessas doações, para que eles continuem esse trabalho de educação que eles conduzem, e que essa aliança se chama Aliança da Exploração, Explore Alliance, e que existem vários professores, cientistas que fazem parte dessa aliança, e um deles é o nosso professor Marcelo Souza. And so this is an organization and a program that we hope to expand into Brazil and to all the Americas, and hopefully around the world, to get more people involved in astronomy and to learn more about the universe that they live in. I will close by, I want to give some thoughts about this time that we're living in. We are living in what many feel are very uncertain times. Então, ele disse que essa organização também ele tem a intenção de progredir com essa organização da exploração de aliança de exploração, e estender para mais trabalhos no Brasil, no resto das Américas e no mundo inteiro, para levar as pessoas mais a oportunidade de aprender mais sobre a astronomia e o universo na qual eles vivem. E ele gostaria de fechar a apresentação com alguns pensamentos, algumas observações sobre o momento em que a gente está vivendo hoje. Ele disse que muitas pessoas têm descrito esse momento como tempos muito incertos. The young generation is faced with climate change, and we are going through a global pandemic at this time. But I want to say that even in the most challenging of times, that the most amazing things can happen. A person that also went through very challenging times was Isaac Newton. During the summer between 1665 and the spring of 1667, Isaac Newton left his home. He was living in Cambridge at this time, and he went to the countryside and quarantined himself to keep from catching the bubonic plague, which was killing thousands and thousands of people. Those years that he quarantined himself are called his wonder years, his years of wonder. Ele disse que agora, nesse momento, gerações mais novas estão enfrentando mudanças climáticas,
e nós estamos em momentos de pandemia, mas que nos momentos mais desafiadoras é quando as coisas mais maravilhosas podem acontecer. Por exemplo, uma pessoa que passou por momentos muito desafiadores foi Isaac Newton. E no período de 1665 até 1667, ele teve que se isolar, porque ele vivia em Cambridge, teve que se mudar para uma fazenda para ficar de quarentena, porque era a época da peste bubônica. E esses anos foram os anos que são considerados os anos mais maravilhosos de Newton, os anos de descoberta de Newton. It was in these years that he formulated his laws of motion and universal gravitation. He expanded his knowledge of mathematics into calculus. He developed his philosophy of science. And his work with optics and the colors of light led to the development of the telescopes that we use today. Okay. So he said that this was, ele disse que esse é o momento em que ele começou a desenvolver as suas leis de movimento, as suas leis de dinâmica, que primeiras leis da gravidade universal, o primeiro trabalho dele com cálculo, com a filosofia da ciência, e o primeiro trabalho dele com óptica, em que ele começou a estudar as cores, e o trabalho dele nessa época é o que levou aos telescópios que a gente tem hoje em dia. So somewhere in the world right now is a young genius who may come up with the answers to solve our climate change, to solve our population problems, to solve pollution, to save the species of the world, and to allow us to live in harmony. Ele disse que em algum lugar hoje no mundo deve haver um jovem gênio que está estudando e vai ter a capacidade de resolver os problemas que a gente encontra hoje, como a mudança climática, a superpopulação do mundo, a poluição, a perda de espécies e permitir que o mundo viva em mais harmonia. And I would like to show this last slide here. Eu gostaria de mostrar o último slide. In this last slide, basically, I want to remind everybody that we all share the same sky. We breathe the same air. We walk on the same earth. And we're all alive at the same time. We are all connected to everything. And amazing things are still to come. E nesse slide eu gostaria de lembrar a todos que nós todos dividimos o mesmo céu, respiramos o mesmo ar e caminhamos na mesma terra. Nós estamos todos vivos no mesmo momento e estamos todos conectados a tudo. E coisas maravilhosas ainda vão acontecer. And I want to thank you for having me on this program. Ele agradece por estar no programa. Thank you. Thank you. Thank you very much, Scott. If you have time, we have questions here for you. Okay. Okay. Primeiro vamos começar aqui pelo grupo, depois eu vou colocar as perguntas que foram enviadas pelo chat aqui para a gente. O Gabriel, você tem alguma pergunta, Gabriel? Não tenho, não. Robson. Eu tenho uma assim. Perguntar ao Scott, de todos os lugares que ele já foi ao mundo, qual foi o melhor observatório que ele já... O observatório que mais surpreendeu ele? Tanto pelo seu telescópio ou pelo espaço físico? He's saying that he's asking about your observatory on the world, which was the telescope or the observatory that impressed you the most? Which telescope or observatory was I impressed with the most? Yes. Is that the question? Yes. I believe that it would have to be I'm torn between Mount Yerkes Observatory, which is where the 40-inch refractor is, Mount Wilson, and Palomar. These telescopes are George Ellery Hale's. It's 4 telescopes. He built 4
telescopes in succession that were the world's largest. And during this time, he's the guy who invents astrophysics. He is astrophysics. He and his team create astrophysics. They change our entire fundamental understanding of the universe by building larger and larger telescopes. We understand the expansion of the universe. We understand the dynamics going on inside of stars. They learn about redshift. There's many things, but I love Yerkes Observatory and Mount Wilson because when you're there, you can feel the history. This is where Edwin Hubble worked. This is where Carl Sagan was. This is where George Ellery Hale was. And when you walk in those buildings, you can feel the history coming from the walls. São 3 telescópios que é muito difícil para ele decidir. Tem o observatório de Yerkes, que tem um retrator de 40 polegadas, o de Mount Wilson e o de Palma. Ele mencionou, if you can remind me the name of the inventor of astrophysics, his name? George Ellery Hale. George Ellery Hale. Yes. Ele disse que ele construiu sucessivamente 4 telescópios que eram sucessivamente os 4 maiores do mundo na época. E ele inventou a astrofísica. Então, ele mudou completamente a compreensão do mundo inteiro do universo, a compreensão dinâmica dos corpos celestes, do shift para o vermelho, várias coisas que mudaram realmente o caminhar da ciência ali. Então, e que ele se sente praticamente mais em conexão com o observatório de Yerkes e de Mount Wilson, porque você sente a história nas paredes. Ele disse que você sente que lá trabalhou Edwin Hubble, que lá esteve Carl Sagan, que lá esteve também Hale, e que essa história toda que tem lá dá uma energia que ele se sente mais conectado, ele gosta mais dessa direção. This is a book from George Ellery Hale's private library. Wow. Inside is his signature. Wow. Here on the screen. Olha a moment, quite. Ele disse que esse é um livro da coleção particular do George Hale e que dentro da capa tem a assinatura dele. Wow. This is called the Astrophysical Journal. Aí isso é chamado o coletivo, o jornal de astrofísica. I treasure this as much as taking a book from Einstein's private library. Esse livro para mim é tão precioso quanto seria se eu tivesse tirado um livro da biblioteca pessoal de Einstein. Inside are all kinds of discoveries. This is just 1 year of discoveries from all the observatories for all the contributors of the Astrophysical Journal. And the Astrophysical Journal is still published today, although George Ellery Hale died long ago. Ele disse que nesse livro são somente 1 ano de descobertas feitas por vários contribuintes para o jornal científico de astrofísica e que esse jornal ainda é publicado hoje em dia, essa revista científica ainda é publicada, mas que infelizmente Hale já morreu já tem muitos anos. I'll show you one other thing before I go. One more thing. We'll take a moment. Antes de ir embora. Nossa, tô encantada com o Hale. This is my first telescope that I got from all those years ago. It is a very small 40 millimeter telescope that my parents bought for $17. It still has the tag on it. Ele disse que esse é o primeiro telescópio que ele ganhou lá no Natal, há muitos anos atrás, e que é um telescópio muito pequeno, de 40 milímetros, que foi $17, e que os pais dele compraram há muitos anos atrás e ainda tem a etiqueta. It is 50 years old. Tem 50 anos de idade. I keep it on my desk as a constant reminder of how
very small, modest telescope, a toy, can take you on the most amazing and fantastic voyage of your life. E disse que mantém esse telescópio na escrivaninha dele como um lembrete constante de como um telescópio muito pequeno e simples, um brinquedo, pode te levar na sua viagem mais maravilhosa da sua vida. Wow, wonderful. And I enjoy every day of my life. Ele aproveita cada dia da vida dele. Great. It was so fun to do this with all of you. Thank you very much. And I hope to make the trip to Brazil in the next year or two. Estou muito feliz de participar hoje e agradeço a participação e que tem vontade de fazer a viagem, de viajar para o Brasil dentro do próximo ano ou talvez 2 anos. Scott, do you have time for a few questions? Sure. If you have time, I have time. Oh, great. Okay. So, we are receiving questions. One of them is from Eponine. Você pode traduzir, Ana, direto aqui, ou quer que eu leia para você? Com certeza, não, tranquilo. So Eponine says, greetings from Brazil. It's very common that we see in American movies a small telescope or like in children's bedrooms. It's really common. Are children so incentivized, so stimulated to enjoy astronomy? I would say that almost anyone who has taken a job as in the astronomy sciences and in many different sciences will tell you that as a child, they either had a toy telescope or a toy microscope. Every year in the United States, probably something like 1 or 2 million small telescopes sell in department stores and are given as toys. And even more microscopes are sold. Ele disse que hoje em dia quase todas as pessoas que trabalham com astronomia e com ciência vão dizer que quando criança tiveram um telescópio ou um microscópio. Ele disse que em um ano se vende mais ou menos 2 a 4 milhões de telescópios na loja de departamento dos Estados Unidos como brinquedos para crianças e mais ainda microscópio. Telescopes do not have to be expensive. They can be made from kits. We sell a telescope kit that we make available to educators at a very low price if they buy some bulk of these telescopes. They're called Galileo scopes. I think that Marcello knows the Galileo scope. Yeah. Maybe you too, Anna. It's a pleasure to see people assemble and learn how a telescope works. We hope in the future to have a microscope kit as well. Galileo had both. He had a telescope and a microscope. So it's funny because young children are very interested in astronomy and science and microscopes. And then once they get to about maybe 12 years old, they become more interested in social aspects of their lives. You know, maybe they have their first boyfriend or girlfriend or something. And then they go through high school. And then they go to college, okay? And they might still be interested in the sciences in college. Perhaps they get access to an observatory, or they get into a great program like what's the Lewis Cruls Astronomy Club. And they are able to continue to experience astronomy through the club's telescopes or a university's telescopes. But we don't see many people buying their own serious telescope until they're about 35 or 45 years old. Então, ele disse que telescópios não precisam ser caros, telescópios podem ser baratos e que geralmente são vendidos como kits para educadores que compram vários de uma vez só por um preço muito baixo e que geralmente é chamado um galileoscópio, para quem já tenha conhecido,
uma observação da tradutora Olimpíada Brasileira de Astronomia, que costumava distribuir galeoscópio para os alunos, e que é um prazer ver pessoas montar e aprender como que o telescópio funciona. E também seria bom poder ver esses kits simples sendo feitos com microscópios, e que Galileu tinha os dois, tinha um telescópio e um microscópio. E que é muito interessante ver como que as crianças, desde cedo, são muito interessadas em ter um telescópio e um microscópio, mas que depois, chega aos 12 anos, eles são mais interessados para a parte social da sua vida. Geralmente pode ser o primeiro namorado ou namorada, aí vem o ensino médio, a universidade, e eles podem ainda estar interessados na ciência, mas geralmente só vão usar os telescópios com programas maravilhosos, como o Clube de Astronomia e Cruls, ou como um telescópio da universidade, e que geralmente as pessoas só compram mesmo o seu primeiro telescópio sério com 35 ou 45 anos de idade. I will remind everyone that Galileo started when he was 45 years old. He started astronomy at 45. Okay, but every child that owns a telescope is better than Galileo's scope was in optical quality. So even the cheapest, worst quality telescope is better than Galileo's telescope. And Galileo changed the world with his telescopes. Então ele disse que Galileu começou a trabalhar com astronomia com 45 anos de idade. E que é importante ressaltar que mesmo o galeoscópio que a gente tem hoje em dia é muito melhor do que o galeoscópio que Galileu tinha. Os telescópios mais simples de hoje em dia, mais baratos, são melhores em qualidade ótica que o telescópio que Galileu usava na sua época. Oh, great. We have more questions. Okay, one is from my daughter here, that she is curious. She asked você pode traduzir. So Carla is asking if children are taken to see the telescope factories. They can visit our facilities for sure, and we can show them the design work that we do. And we have children here often. Unfortunately, right now, because of coronavirus, that's not happening, but we will resume. We will do it in the future. And we always look forward to it. Ele disse que, com certeza, que nas fábricas deles, crianças sempre podem visitar, que eles mostram para eles o meu processo de design, de fabricação dos telescópios, mas que, infelizmente, agora, com o coronavírus, as crianças não estão mais podendo visitar, mas que eles estão com a intenção de voltar e voltar com as atividades com as crianças mais rápido possível. Tem mais uma pergunta, que é essa daqui do Antônio José Wiltigen. So he says, good night, and I would like Robert to indicate a telescope for a beginner with the model and everything, all the specifications, and if you can, then thank you very much. Oh, geez. Okay. Well, the telescopes I like to recommend are telescopes that have enough lens diameter, enough aperture, so that you can see some galaxies and nebula, as well as the planets and the moon. And that's about 3 or 4 inches in diameter. So about 70 millimeters up to about 100 millimeters, okay, as a beginning telescope. Mm-hmm. If he wants to know the model, I have many models, and he can look at our website for these, and I have them at all different prices. Então, ele disse que o que é importante é que o diâmetro seja grande o suficiente para que possa ver galáxias e a Lua, cerca de 3 a 4 polegadas, ou seja, 70 a 100 milímetros. Ele disse que em modelo ele tem vários, todos no site dele, de vários preços diferentes, e que tem que conhecer, entrar no site do Explore Scientific para poder entrar no site e ver os modelos que tem lá de todos os preços. If it's possible to buy larger diameter, maybe 6-inch or 8-inch, the views will be more impressive.
it will be easier to find deep sky objects. They can be, for a few $100s, you can buy that size telescope in a reflector design. Ele disse que com 6 ou 8 polegadas, se pudesse um pouco maior, as imagens são mais impressionantes e é mais fácil encontrar objetos no céu profundo. E por poucas centenas de dólares você consegue comprar um telescópio desse tamanho. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Eu gostaria de saber do Scott o que ele observa em comum nas pessoas que se interessam em conhecer mais sobre o universo. He'd like to ask you, what do you see in common among people that are more interested in learning more about the universe? Let me just ask something really quick about it. Gabriel, você pergunta o que existe em comum entre pessoas que têm interesse pelo universo? O que ele observa em comum nessas pessoas que gostam de conhecer o universo? Yes, I understood the question correctly. What do you see in common among people that are interested in learning more about the universe? Is that they're open to possibilities. This is one of the most common things that I see in these people. I also see a person of inquiry. They want to ask questions, and they are trying to understand. They want to know where they fit in the universe, because it's the quest to know who we are, who they are. Eu disse que o que é mais importante, que é mais comum, é que as pessoas são abertas a possibilidades novas, que elas têm curiosidade, que elas querem fazer perguntas e que elas aprender mais sobre onde que elas encaixam no universo, qual o lugar delas no universo. Okay, thank you. Thank you. E Carlos is asking, what are your expectations about the functioning of James Webb Telescope? Oh, I think that my expectations is that we will completely destroy some maybe long-held theories and have to go back to the drawing board again to learn more about how our universe works. Ele disse que acha que eles devem destruir, que o que vai acontecer é que vai ser destruída algumas teorias antigas e que nós vamos ter que voltar à estaca zero para poder desenvolver de novo teorias novas sobre como que o universo realmente funciona. This is the process of science. There is no such thing as real scientific fact. It is a process of theory, of experimentation, of data collection, and to constantly improve our understanding of the universe. It is a forever quest. Ele disse que é assim que é a ciência de verdade, que não existe fato científico que esteja acima de questionamento, que nós estamos sempre tudo é feito de teorias, tudo é feito de experimentos, de coleta de dados, e que estamos constantemente construindo um conhecimento melhor do universo e que é uma jornada. Wow. Thank you very much, Scott. Thank you. Thank you. It was a great pleasure to be with you here. Yeah, it was a lot of fun, and it was a real honor, Marcello. Thank you. And Anna, you are amazing, really. Thank you. Thank you. I tried. Yeah. Ana Catarina, você quer fazer alguma pergunta ao Scott, algum comentário? Não, de novo eu não escrevi. Tá bom. Tá. Então, I would like also to congratulate Ana Catarina again for the wonderful translation. Yeah. Thank you very much, Ana Catarina. Not easy to do, I don't think. So thank you. And Gabrielle and Robson, thank you very much. It was also a pleasure to have you here. Thank you. Well, Scott, as we do in every program, we ask you for the final comments of the program. Is your word will be the final? What would be the final? Yes. Yeah, I think that still the final is that we are in a all astronomers
and all people who explore are really, we're kind of in a fraternity of sorts, you know, because we are all trying to understand ourselves better. We are making incredible discoveries all the time. It is a wonderful time to be alive, and we are witnessing amazing things in our time, even through these bad times that we worry about. It is still the best of times. Uhum. Ele disse que existe uma irmandade entre astrônomos e exploradores que tem essa vontade de conhecer coisas novas, de aprender mais, e que sempre existe essa possibilidade de construir, de descobrir mais coisas, descobrir mais fatos, progredir com a astronomia, com a ciência. E mesmo em uma situação tão difícil como a que estamos hoje em dia, em momentos tão desafiadores, ainda há a possibilidade de descobrir coisas maravilhosas. So thank you. Thank you very much again. Thank you. Thank you. Congratulations to you. Thanks for having such a great show. Thank Obrigado, you. Catarina. Obrigado, Robson. Obrigado, Gabriel. Scott, thank you very much. All right. Have a wonderful day. Stay safe. That's very important. Of course. Estejam todos agora, né? All right. E a ação final, eu vou tentar fazer, que às vezes falha. Aqui, ó. Okay. Oh, yeah. Until we meet again. Yes. Bye-bye. Okay. Bye. Bye-bye. Até logo, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.